భాస్కర్స్ ఏరియా యూట్యూబ్ ఛానల్కు స్వాగతం. ఇంగ్లాండ్ ఇండియా క్రికెట్ మ్యాచ్ సందర్భంగా ఇండియన్ ఉమెన్ క్రికెటర్ అయినటువంటి హర్లీన్ డియోల్ పట్టినటువంటి క్యాచ్ను చూసినటువంటి వారంతా కూడా అద్భుతం, అత్యద్భుతం అంటున్నారు. మరి ఇండియన్ క్రికెటర్ సచిన్ టెండూల్కర్ అయితే నిస్సందేహంగా ఈ క్యాచ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అని పేర్కొనడం జరిగింది. మరి అటువంటి క్యాచ్ను మనం కూడా ఓసారి చూసేద్దామా? Harleen Deol down there at low off has pulled off a cracker. Well, we've seen one stunner, but this tops the lot. To have the awareness, the wherewithal, knowing where you are right next to the boundary, tiptoeing and getting the timing just right. Horizontal as well. It's wonderful from Harleen Deol. Oh, that's so good. I watched the Indian fielders do this at New Road last week. They were practicing in miniature these catches on the boundary edge, little lobbed ones, just getting the idea of where their body was and how they were going to keep the ball within the boundary edge and then be able to pull off the catch on the other side. All of that hard work has paid off here. మరోసారి చూడాలని అనిపిస్తుంది కదూ, అయితే చూసేయండి. Absolutely superb. Harleen Deol down there at low off has pulled off a cracker. Well, we've seen one stunner, but this tops the lot. To have the awareness, the wherewithal, knowing where you are right next to the boundary, tiptoeing and getting the timing just right. Horizontal as well. It's wonderful from Harleen Deol. Oh, that's so good. I watched the Indian fielders do this at New Road last week. They were practicing in miniature these catches on the boundary edge, little lobbed ones, just getting the idea of where their body was and how they were going to keep the ball within the boundary edge and then be able to pull off the catch on the other side. All of that hard work has paid off here. అద్భుతం కదూ. మరి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలను భాస్కర్స్ ఏరియా మీకు అందిస్తూ ఉంటుంది. మరి ఈ సమాచారం మీరు పొందడానికి మన భాస్కర్స్ ఏరియా యూట్యూబ్ ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.